Okay, sorry for the previous video tiba-tiba stuck kan, entah apa kena entah apa, ataupun kalau yang sekarang yang tengah viral tu entah apa lagi harus ku cuba untuk memiliki seluruh hatimu, seluruh cintamu. Sambung. Kita sambung balik Okay, kita sambung balik. Tadi rate of change dah settle and then kita sambung mana? Rate of change settle, small increment and approximation. So if you have the two variable, so this is the formula that you need to apply. Okay, dz, so you need to find the fx partial, fy partial. How to get the dy dx? Dy dx ni different of the d, difference of the y, sorry, for the x, for the y. So this one equal x not 2 tolak x then not 1, ataupun final initial. Okay, for the y2 tolak y1. Okay, ni tadi saya dah explain. Sama juga for the three variable. So we do for the some example. So for the approximate ni, we have the two some chain based on the approximate. Satu is chain exact chain. Okay, for approximate direct guna dza, formula tadi dah. Okay, for the estimate, for approximate value ni chain chain, this one value, so we use this one. So function substitute the value at a 0.1. Okay, and then you plus dengan total differentiate of dz tadi ni, this one, the first kita buat tadi. Okay, for exact calculation, this one exact value, exact chain, this one exact value, just you substitute this one, just substitute saja. For this one you substitute x 0.1 and 0.2 minus. Okay, so let's say this example. So the equation, they want approximate chain chain dengan value beza approximate chain, exact chain, exact approximate value, exact value, dia ada dua So value here yang blue purple is the value. Okay, now red is the chain. Okay, so the question approximate chain using the total differentiate. Okay, total differentiate ni mana tadi total differentiate is one total differential. So f dx plus f dy. Okay, f dx plus f dy. Okay, y z. Kalau y dengan y, z dengan z. Okay, mana soalan of z. Okay, of z, chain of z. Okay, so total dz apa simbol dia, saya pun lupa. Dz. Okay, dz. Okay, dz equal respect to the x, respect to the x, formula pun lupa. Respect to the x dx. Okay, plus y dy. So dx ni, how to get the dx ni ni tolak ni form A to B, form 1 to 2, form point 1 to point 2 to 2 tolak. So dx 0.998 minus 1, so minus 0.002. Okay, dy 1.001 minus 1, so 0.001. Okay, so this one you substitute lah dalam here and here. So you determine fy, fx. So fy respect to the y, so ni x kuasa 2 plus y kuasa 2, 1 over 2. So this one you kena gunakan
chain rule ke ataupun substitute ke. Okay, fx and fy. Okay, you need differentiate here, so you get the answer. This one respect to the x, this one respect to the y, because dari set ni, so you kena pakai chain rule lah. Okay, you dapat answer A, get the answer B, so you letak kat sini lah, A and B. Okay, so exact chain of the Z. Okay, exact chain, so formula dia exact chain, substitute saja. Exact chain you dapat fx tolak fy. Okay, exact chain maksudnya simbol dz, exact chain. So ni je, this one dia masukkan ni x kuasa 2 pada 1 tolak 2 1 tolak 2. So you use this function. Okay, use this function, substitute x and y with the value. Okay, minus dengan this value. So 0.998 kuasa 2 plus 1.001 kuasa 2 1/2 tolak 1 kuasa 2 plus 1 kuasa 2 1/2. So this one exact chain. Okay, just use the formula. Sama juga dengan exact value, approximate value. So you dapat the answer atas ni, and then you tambah. Okay, masukkan ni. So approximate value ZA. So function, this function pada point kosong, point 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 1/2, and then you plus dengan dz. So you plus the answer, dan jawapan ni tadi contoh C ni you plus dengan C. Okay, so exact approximate value, approximate value, so exact value, so exact value z, so equal, dia terus masuk value pada titik 1. So you boleh masuk 0.998 kuasa 2 1.001 kuasa 2. So you dapat answer lah. So ni semua dapat D, ni semua dapat okay, selesaikan. Saya just tunjuk je macam mana you nak substitute the value on the formula. Okay, so you kena buat juga, tulis writing balik supaya saya nak you buat bekerja. Okay, tak tengok aje. So you kena calculate. So do the exercise. Okay, this is the analysis error. So analysis error must be absolute value lah, nilai mutlak. Dia tak ada negatif, tak ada positif. That's why dia ada this symbol for the exact value. Okay, for the nilai absolute value, nilai mutlak. Ni samalah macam dz tadi, dia punya formula sama macam total differential tadi, hanya this one must be in the value. So for this one sebenarnya equal z kan, z ni sama dengan function lah. So you dapat answer ni, contoh this one dapat answer A. So A divide by function x naught y naught. Okay, function ni you substitute the value macam tadi lah, function yang asal. Function bukannya partial derivative function, the origin function, just to substitute the value at the initial value, divide by answer ni. So you get the relative error. So in the percentage, just multiply dengan 100 lah, 100%, dapat 100%. That's all. Okay, so this one for the how you can determine for the local extreme value. So this one quite long lah, dia punya step quite long, agak panjang, tapi penyelesaian easy. So if you follow the step, you can solve the problem. So how determine the extreme value? So first you need to find the partial derivative respect to the x, respect to the y, respect to the xx, respect to the xy, respect to the yy. You kena dapat 1, 2, 3, 4, 5 partial derivative ni lah, partial derivative. Okay, you do for the partial. How to do the partial derivative? Dah biasa kan, maksudnya you dah mahir dah, tengok je. Z sama dengan xy kuasa 2, fx dapat y kuasa 2, fy dapat 2xy. So dah dapat itu, you dah boleh congak sendiri directly. Okay, kalau masih belum boleh congak, that means you need to do more exercise, buat lagi exercise. Okay, and then dapatkan dua persamaan, you get the two equation 1 and equation 2, and then do the simultaneous equation, and then you can get the point, critical point. Okay, what is the critical point? Okay, and then you use this formula gxy
fxx dah dapat ni, you kali dengan value A, you kali dengan value B, so you tolak dengan value C kuasa 2. So nanti you dapat lah, mungkin dalam bentuk contoh x kuasa 2 tambah y per 3 lah contoh lah. You dapat g x y. Okay, you dapat after you solve for this equation, this formula, you get this one. Contoh g x y, you dapat x kuasa 2 plus y kuasa 3. Okay, and then the points ni you dapat contoh you dapat point 1, 2. So yang point ni you kena substitute here sy ni, so 1, 2. So x is 1 kuasa 2, y 2 kuasa 2. Okay, and then you dapat lah the value dia. Ni yang nombor 4. After you substitute value yang critical ni, so dia dapat value dia. Nanti dapat value 4 ke 1, so on lah. And then barulah you make the conclusion. If you answer 4 answer 4, so answer 4 besar daripada kosong kan, so here. And then you need to check fxx. Okay, fxx you dapat answer ni, you tengok fxx ni, fxx. Okay, fxx ni you substitute dengan critical value ni, you substitute dengan 1, 2. So you dapat jawapan dia apa. Kalau less, so dia get the local maximum at point ni lah, 1, 2 ni. Kalau dia besar, local minimum at this point. Okay, kalau less than 0, saddle tu lah, saddle point at point yang dia dapat ni, AB ni. Ni ketika point ni dia akan dapat ni AB. Okay, ni saya bagi contoh 1, 2 lah, ataupun 1, 2. Okay, so kalau sama dengan kosong, no conclusion. Okay, so try solve for this one. So dia nak you dapatkan first fx, fy, fxx, fyy, fxy. Okay, so fx ni kosong, ni negatif 2x, negatif 2x tolak 4. Okay, fy negatif 2y. Okay, fxx ni this one atas ni, you partial gain, higher partial derivative, dapat negatif 2. Okay, fyy you dapat negatif 2. So fxy kosong lah. Respect to the y tak ada kosong. Ni simple lah, simple sebab dia tak ada product rules ke apa. Kalau selalunya soalan dia ada product rules lah, chain rule lah, you kena selesaikan lah. Semua direct saja bagi contoh je how you can solve. So you using dua formula ni, dua this one, dapatkan kosong, negatif 2x tolak 4 sama dengan kosong, negatif 2y sama dengan kosong. Okay, this one split lah, senang. Kalau dari sini ada y, so you kena solve using the simultaneous equation. But this one single value, this one single value, so you tahu lah y sama dengan kosong, x sama dengan negatif 2. Betul tak? Betul lah, negatif 2. So your point adalah negatif 2 kosong. Ni yang dikatakan sebagai AB tadi tu, AB ataupun 1, 2. Okay, you dah selesaikan. Semua you dapat lah critical point. Then the second step, dapat critical point, you guna formula. Okay, gxy equal fxx kali fyy. Okay, negatif 2 negatif 2. Okay, fxy kuasa 2, kosong kuasa 2. So you dapat negatif 4. Okay, so you masukkan lah g negatif 2 kosong. Negatif 2 tak ada xy, so you punya g adalah negatif 4. Kalau ada sini ada x, ada y, so you substitute lah 2 kosong yang ni. But this question, this example tak ada xy here, so g dia you substitute, x kat sini tak ada, y tak ada, so g dia negatif 4. Negatif 4, you look back, negatif 4 less than 0, so z adalah saddle point. So your conclusion is the saddle point at negative 2, 0. That's all. Okay, semua simple lah sebab direct je, tak banyak. Tapi kalau yang selalunya akan quite difficult lah rather than this. Okay, so settle. Okay, we settle, we complete for the chapter 1. So saya pun dah bagi explanation the application of the partial derivative, and then for the next week we continue for the chapter 2.
Okay, the notes I will be upload in the author, and I will give some assignment lah related for the chapter 1. Okay, apa yang perlu kita ingat, tak handsome tak apa, janji faham. Thank you all.